have a great time. ඊළ මැල්ල වැටි ඕන්න ගාන්න ඔම මැල්ල බිමට දාන්න වන්ගලි කෝලිමට මෙරයි මැරි වැටෙන් ඇයිද මෙයා නනිකම Bye, have a great time. මේ මෙයා මේ ආයි නොන් බ්‍රීක්ෂි පල්ලයන්න අන්න හැලෝ බෝයිසන් ග්‍රිල්ස් ඔන්න ඉතින් අපි ගෙනාවන්න පට්ටුව එක අද ගෙනාවේ ඇස්සන් ක්‍රික් මිරාජ් එකේ ඔන්න ඉතින් එදා නැමැත්තුව අපි කොහින්න මෙත නැමේ මේ සතීරි දමන්ගෙනවා මේකේ 4.1 කියන්නේ 4.1 හරි 5.1 හරි එනවා ලයිව් එකක් විදිට පොයින්් ගණන් වැටෙන ලයිව් වලට මේන් එක යද්දි පාට්වලට ඇටෙන්නේ තිං අපියන් ඔන්නති අපිට තියෙන්නේ පාට්ෆෝ එකේ පලවෙනි මිෂන් එක තියන්න ස්පික්ට වලී තියෙන්නේ ඇල්ල බලන් තමයි තියන්නේ ගීම් පමයි බලන්නේ ඔන්න පටන් ගත්තා අතකැතු ලයිකයක් කමෙන්ට් ඇදදාන්න කට්ටිය හොඳ For this man came to my aid at my darkest hour. And from what I have heard, I am not the only one. කිට්ටක පොඩ්ඩ මාරු කලායි tribute to you in a chronicle of our exploits. But we must first write the end of ඒක it. කැතයි නීබ Come. ඒක ආයි මාරු කරන්න ඕනේ හරියන්න එහෙන කැතයි සිං කෙනෙක්කගේ පේන්නේ නෑ නී කදාම එකක් මාරු කරගම I see you two have met. Only briefly. But the night is young and there is much to discuss. About what you can procure for me. Our means are limited. But rest assured, I will listen to your needs, Ali. Later. Share what අහන්නලු you know බැයි about පස්සලු Al-Ghul, so that Bassem may do what he's come here to do. Yes. Your affairs before mine. But just this once. Al-Ghul sends orders to the prison guards detailing where to dig around Baghdad. But it's not just prisoners he's using. There is a promissory note for workers here. It looks like Al-Ghul arranges to purchase migrant laborers as well. Who in Baghdad could make these sorts of arrangements without raising suspicion? There is but one man, Masoud al-Yaqub. He runs Baghdad's soap mills, finds paying work for foreign settlers, most of them Persian. So he forces these laborers into working his dig sites, all under the guise of providing them with a livelihood. Beshi! He tracked down one of Al-Ghul's dig sites, posed as a prisoner. What happened? The search turned up nothing. But that did not stop the guards from trying to silence us. I cracked one skull and fled. I doubt the others were as lucky. A foolish thing to do with nothing to show for it. Not nothing. Al-Ghul will be at the Caravanserai. I overheard the guards talking. Of course. Merchants from all over stop there to rest. If Masoud is buying migrant workers, it is likely the Caravanserai is where he conducts his affairs. What does he look like? He is a large man, favors adornments like jewels and silks from the east. Then he will be hard to miss. It is time, Bassem. It What is is your time plan? That will be for Bassem to decide. Basim? Alone? No. Let me gather some men. And allow for foolish spectacle. Your day to display your prowess will come. But this day belongs to Bassem. Consider it part of our agreement. Bassem? පද කියන්නේ I'm ready අපෝ I am ready. Then walk with me. ආයිතින් කල්ඩ දායින්න බෑනි දන්නවා හැබැයි කිට්ට කනම් මාරුක ගන්න නෑ පොඩ්ඩයින්ට අල්ගුල්වලට ගහන්න යන්ත ගුල් කියන කාට මට මගේ කර කතා ගන්න වෙයිද
harbor is within our reach, Basim. And like those before and those yet to come, Al-Ghul's death will be just. This is a man who preys off the desperate and the disenfranchised. And such atrocities will only continue. For Al-Ghul is but a cog in a larger wheel, one that spins destructively. So long as it does, we hidden ones will make it our mission to slow it to a stop. Today, you will lend your hand, your blade, to that very mission. And while Al-Ghul is your first target, he will not be your last. I have great belief in that, and in you. ඉස්සරහ අප්ඩේට් එක ලබන සතිය වගේ බොයිස් මේකේ ඇස්සින් ක්‍රීඩ් එක. එතකොට මෙන්න මේ පොඩි බොඳ ගතිය නැති වෙනවා. ඒගොල්ලොන්ගේ කිව්වා ඒක සෙටින් එක දානවා කියලා. And beyond rests unshifting sands, so long as you remain. ඒතකොට මෙයා නිකන් අර දම් පාට ගතිය වගේ තියෙන අමුතු මේ ස්ට්‍රෝක් එකක් වගේ වැද්දලා තියෙනවා හැම අයිටම් එකකටම ඒක අයින් වෙනවා කියලා දාලා තිබ්බ ඒගොල්ලෝ. අයින් වෙනවා කියන්නේ ඒක සෙටින් එකක් ඉදිරියට එන්න ඕන නම් ඔෆ් කරන්න ඕන නම් ඔන් කරන්න ඉදිරිය තියෙන්නේ. කො ගියාද? අයියෝ ඉතින් එන්නම් ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉන්න ටික. යා මම නෙමෙයි ඔයා ඉස්සරහින් යන්න ඕනේ යන්න. As busy as a beehive. Come, set your sights on the trial that awaits you. Merchants, My God. livestock, caravans from all walks. And I thought Anbar's markets were disorderly. Where there is disorder, there is chaos, and chaos can bring opportunity. See what avenues present themselves. Be reactive, but patient, and trust your instincts. That is Mas'ud, on the balcony, just as Ali described. Mas'ud. I see him. Go now. Wet it with the blood of the slain. I will find you when it is over. You think your cruelty is well hidden, Al-Ghul. For you chose those with little voice, whose cries you knew would go unheard. They dug at your bidding, died at your hand, and were cast away like so much refuse. All to scour the desert for some artifact. Even now you haggle for flesh, safe in the Karwansarai. You prefer your victims chained and starved. It is time you faced a man unbound. Okay, අපිට මුලින්ම තියෙනවා මෙතන මොකක් කරලා තියෙනවා. I am not certain. Some cars. What delays your departure, friend? Someone by the name of Mas'ud saw fit to inspect my wares. And so here I wait. Who does he think he is? What is it you are carrying? දැන් මෙයාගෙන් I තමයි යන්න ask තියෙන්නේ. only so that I may collect it for you. Would you do that? I would take great joy in seeing that man in a fit of anger. There's a crate of silks and spices. Ready your camel. I will see what I can do. If I can get that merchant to leave, his abrupt departure may lure Al-Ghul out. What see you, my ඒ friend? කියන්නේ ස්පයිසස් ගේන්න කියලා මෙයාට අතෙන්ට යන්න තියෙන්නේ. අපිට නගින්න හොඳම තැන කොහෙද? මේකේ උඩට. එතන ගහක් තියෙනවනේ. බලන්න. හරි මෙතන ගහක් තියෙනවා. ඒකෙන් නගින්න පුළුවන්. නැගලා මෙහෙම ගියා. අතෙන්ට ගියා. අච්චරයි. හරිද? අර වැත්තට යන්න තියෙන්නේ පස්සේම හිතන්නේ. ටික දෙනෙක්ව මාක් කරගමු. කෙනෙක් ඉන්නව මාක් කරන්නේ නේ. හරි. මොනයි ටික තමයි ඉන්නේ අපි යමු.
පොඩ ඕකලොක් කලා මොනිටරේ හයිද මොන්ටරේ විජයයි දෙකම ඕකලොක් කලා 75 මොන්ටරේ දාලා විජයක පොඩ්ඩක් චුට්ටක් විතර ඕකලොක් කරගත්තා මෙහ වරෙන්බ දැන් හරියන නැත්තමට එක්කන්න යන ඇතුළට යනවා Hey, what? I'll flay you when I find you. කාලයම්බ යන්න Hey! හරි අනි පැත්ත යන්න ගමටිය දුන්නා වැඩිය කෙනෙ ඒ බොයි විසිල්ල එක සීයකුරෙක් බෙනවා එක දිකට ඔන්න බන්වා මොට කරන්න ඇට සිල්ල කාලදම ඉදා මරලා අතු වෙන්න ගනි මෝ විසික් කළ තමයි එන්න මෙයා තියාගන්ට ඇයිද ඒවනෑනි ගිනි ගොඩක් දාන්න තැනක් තැන්ට පුළුවන් Hey, what's going on? පත්තු වෙන්න තම පත්තු නො ගැම්මට පත්තු If someone comes begging for death, we will oblige. මෙහෙන්න ඇතුල්ට තව හිටිය එක්කෙනෙක්කෝ කෝබන් අනිත් එක මේ පැත්තට බහැපන්කෝ නැත්තම් කියලෙන A crate with spices and silks. There cannot be too many of those around. ඒ වට ගන්න කවුරුත් ඇත්තෙන්න කාට කියනවන්ද ආතනෙක් කෙනෙක් ඉඳලන අන්දිව්වා අම්මූ අරාරගත් ලෙන සෙට්ටක් ඉන්නම් කොරට අරු හිටවුද මොට සේප් එක දෙමට බයි බයි ලොකුලැක් ගැන්න ෑනේ මම මෙන්න මේක ඔන් කළ බන්නද මගේ කෙබන් අනි පැත්තර අඩගන්න මේ දෙප්තො පිල්ඩ මේ කිව්වම මේ වෙනවා කියලා මට එවුණට හයි දැම්ම හොඳ මගේ ටික සාමාන්‍ය පොඩ්ඩ හොඳරකි හරිනය දැයි අතුරකුත්තුව පංකු තියනි කාගාවද අය අතුරන්න මේ තියන්න පටෙන් යන්න ඇත්තේ ඇතුලින් නව එකවන්නේ ගවන් උඩට පල්ලයාට පයින්න නං එපා මෝද අනේ යන්න බෙල්ලෙක් ගහන්න යනව බම් බෑනි කරන්න ඒ පැත්තත් බෑනේ නග එතනින් බැයි දුට නගී අනි අනි මේ
යම්බා යන්න පාලේ ඇඟිල්ල බැල්ල වැටි ඕන්න ගන්න ඔක්කොම මැරිලා බිමට දාන්නේ වංගලි පොලිමට මැරි වැටෙන්න ඇයිද මෙයා නම් නිකම්ම මේ මෙයා මේ ආයි ඉනවනේ බ්‍රීක්ෂි පල්ලයන්ම යන්න අන්න එහෙම හරි ඉවරයි තව එන්න ඉන්නවද ඔක්කොටම ගන්නවා මම මෙතනින් ආව අරුන් එළියට එන්න බැරි නේ මෙතන ගහන්න බෑ ඔඩි තවන්න කතාවෙනවා මුළුක මාලිගාවම එන්න එක පාර මට වටේට යන්න පුළුවන් තෝ ටක්ගල් අයෝ පාචි ගන්න බෑනි නැත්තන් ගිනිකොට ගිනි මට හුඩු මෙන්න මූට නම් බෑ වැඩේක අනේ දැම් පුළුවන් හරි මේක ගාන්ට යස් ගන්න ඕනේ පලෙම් මයින්නේ ආපු ඒ මුට නන් දෙනම අරු මැල්ල යන්න ඇද සික් වාස පොයිසන් ගන මති ඒ කරන්න ඇත්තුම පෙට්ටියන්න ඇද මට රක් කලා අන්න අත්තම එකත්ති පොයිසන් තියලා අධිකන්න උඹට වං අද දැන්හයින කොහොමද ඒක ඉවරයි අර මේ කපන්න වෙයි අයියෝ කුකුලොත් ගහනවා බං මේක ඇතුළට යන්න පුළුවන් තමන් කෑ ගහන්නේ Al-Ghul deserves a fate far worse than the one at the edge of my blade. My message will reach the Order, loud and clear. Good, damn it. I didn't thank you up. You get the cargo. හත්තන එකා ගාමයි තැන අනි මේ බලන්න පන්සොට්ටි කරා මාය මේ නො කොවල් හත්තන එකකින් ඕක මොන හිතී නො You did it! We were promised steady work and fruitful returns. Now we're being made to slog in the desert. We were deceived. Please, you must help us. Tell me what I can do to help. The man who brought us has a deed that binds us to Mas'ud. If he has not collected his fee, he should still be here. If I can relieve these men of their duty, it will not be long before Al-Ghul catches wind of his disbanded workforce. Be my eyes, Enkidu. Koi hariyeda. Katul ekkenai.
එතන එක්කෙනා තව එක්කෙනෙක් හරි එතුන් දෙනාට යන්න පොකොට් ගහන්න නම් ගොඩක් එන්න ඕතැන්න Greetings, my friend. What sorts of goods are you traveling with? Ivory and honey. And you? Are you seeking to trade? Perhaps. For now, I will browse for a little longer. පොකොට් දැන්ට අදරන මේ මං ආය කතාගන්න මෙච්චර අමාරුවෙන් අයිද ඉනිව දෙන්න Walaikum assalam. Could I interest you in some fruits and vegetables today? My pomegranates are ripe and succulent. Is that what you have come to trade? Let me think on it. හරි මම මේවයි වුණාට ගන්නවා අයිද කන්න බඩගිනි මං කෑවා එතන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා Well met, traveler. The Karwansarai is rich with wares today. I was wondering if you had any goods to sell? I only deal in dirham, and what I sell are not goods, boy. Though I suppose that depends on who you ask. I am not sure I understand. I sell men, laborers, but my lot is spoken for. Could I change your mind? I have coin to spare, and could use men such as yours. 15,000. අම්මට අවුඩු එච්චර නෑ ඉති That is absurd. Who has the means to pay so much? It is better to keep that question to yourself. Be on your way now. අලයම්බ Thing to happen යන්න upon. Perhaps I can use this to my advantage. If I am going to free those laborers, I will have to steal the deed. මේ එච්චර සල්ලි නෑනේ බං මෙතනින් හොල්කම් කරන්න පුළුවන් එච්චර Those two men are having a loud dispute. පාලයන් ඇතුළට උලින්දන් තමයි ගා ගන්න ඕගොල්ලෝ ගියා යනවා කොහෙද යන්නේ මතකෙනවා අප්පා බ්ලොක් කරන්න Those two men are having a loud dispute. අන්න ස්ටීල් ගන්න දීන්නේ දුවලෙන් How might I push them over the edge? මිනිස්සුත් එක්ක වැයප්ප කරන්න Do not make a scene. පොකොට් ජහන එක කලාවක් නම් තමයි පිකාසෝ හදේ Now to free those men. අලයන් බයන්න යන්නවා Have I dropped it? I have claimed the deed from your handler. You are bound no longer. Go! The laborers run amok. Al-Ghul will take notice. I must be ready to strike. Word will surely get to Al-Ghul. Come out and spectate. He's exposed. දෙන්න වැඩේ හොල්ටි උඩට යන්නද අනේ අර ලස්සන්ට යන් අරගෙන There he is. Now is my chance. ඔන්න එනං 3 2 1 පැන්න අම්මටසේ ඒක මට ඉසියෝගෙ කිය පතකයි බ්ලක් ෆ්ලෑග් එක ඔහොම සින්නයක් බ්ලක් ෆ්ලෑග් එක පටන්ගන්න ඉන්ට්‍රෝ එකෙත් ඔය වගේ සින්න තිබ්බන ඉද බ්ලක් ෆ්ලෑග් එක බ්ලක් ෆ්ලෑග් නෙමේ බා මේ මොකේද මේ රදහුඩ් මොකේ හරි එකක තිබ්බ මතක නෑ ලොකුවට ගොඩක් කල් ගාලා
බ්ලක් ෆ්ලැග්ගේ කොහෙදව බ්ලක් ෆ්ලැග්ගි වෙන්නමේ SOETA Turn your hate inward, Masood. මයිතන් බාදහුඩ It is your wickedness that මයි has led you බාදහුඩුත් here. නෙමේපා Wickedness? To whom? The unenlightened? The feeble who have cast their lot? It is our divine will to rule over them. Our duty to exact their contribution. ඔක්කේ හරි එකක තිබ්බා SOETA එක මතකත්න දෙන්න කොහොමත් මතකනෑ The very knowledge of which lies buried beneath කට්ටියට these මතකනම් sands. කියන් යම් බොයිස් මේ කොටස Are බලන්න meant to කට්ටිය stay that way. පේද තිබ්බේ කිලේ වගේ No. බෙල්ලෙන් ඇඳලා පයින සින්න ඇත් තිබ්බේ Are රන්වකි gifts destined to be recovered. They speak to us, as you well know. Me? Oh, yes. A hidden one you may be, but not just. හරි මෙයාගේ අර ඊනෙසින්න එක අයිත්තාව ඕකේ අම්මට පුතු ගන්නද තින් when out of trigger assigning focus start to execute a perfect sequence දෙන්නන් වැඩේ Nihal? Basim, පවර් එකක් කම්මුණාද කොයිද මෙයාට clear your mind. Al-Ghul's relentless pursuit at the expense of human lives has come to an end. It is a day of victory, not only for those spared of his cruelty, but for the hidden ones. The Order's grand plot in Baghdad may still be a mystery, but we can at least be certain Al-Ghul's role in it has been vanquished. I believe what he sought to uncover were more strange objects, like the one I took from the Winter Palace. What does the Order want with these relics of the past? And why guard them with so much effort? You are beginning to ask the right questions, Basim. We shall find the answers together. Lately, all I have are questions. What do you mean? Nothing. Forget I said anything. How am I to guide you if you will not speak openly? I have struggled with nightmares. In these dreams, a jinni torments me until I wake up panicked and soaked with sweat. In Alamut, I had nearly forgotten about it. But when I killed Al-Ghul, I felt its presence again. And I am left asking why? Why here? Why now? Why me? Piling questions and no answers. I meant to tell you, but... You were afraid I would think you weak of mind. We are only as weak as we allow ourselves to be. To shed a weakness, you must do what is necessary to mend that which causes you pain. Will you permit me a brief respite? I wish to seek out an old friend. Nihal? I remember. She is important to you, isn't she? She is.
But last we spoke, I led her to believe otherwise. This causes you pain. Then මෙයා go and බැන්නනේ heal ආය this හම්බෙන්නේ wound එන්නේම නෑ without මන් delay. ජීවිතේට කියලා. Find me at the Herbier ඉතින් Bureau ඔයන් when it is යනවා. settled. ඔන්න ඉතින් මිෂන් If එක that නම් was indeed ඉවරයි. Nihal, I have not a clue where she went. අපි මොකද කරන්නේ? මිෂන් එක ඉවරයි. නෙක්ස්ට් මිෂන් එක මෙතන තියෙන්නේ. මං මේක පාර්ට් 5 විදිහට ගේන්නද බොයිස්? දැන් මේක ඉවරයිනේ අපිට මේකනේ දැන් අද තිබ්බේ. මේක පාර්ට් 3 එකේ මේක ඉවර කළා, පාර්ට් 4 එකේ මේක ඉවරයි. පාර්ට් 5 එකෙන් මේක ඉවර කරමු. පොඩි කොටස් ගේන්නම් එතකොට බොයිස් බලන්නත් ලේසි ඔයගොල්ලන්ට මම පොඩි පැය විනාඩි 40 වගේ ඒවා ගෙනාවම ඉතින් ඔව් කේස් අන්වෙයිල් මයි ඕල්ඩ් හෝම් හරි ඉතින් අපිට පස්සෙනි පාට් එකේ දියන්න තියෙන්නේ මෙයාගේ පරණ ගෙදරට පරණ අර මතකේ තිය ඔයගොල්ලන්ට පාට් 1 එකේ පිස්සොන් නැටුවනේ මතකනේ හොරකම් ගන්න ගිල්ල මගුලක් නටා ගන්න ගිල්ල මිනිහක් මැරලා මුළු ගමක් විනාශ කරගෙන පිස්සොන් නැටුවා ඒක තමයි තියෙන්නේ අපි යන් එන ඉතින් පාර්ට් 5 එකේදී එතෙන්ට දැන් අදට මෙතනින් නවත්තන අපි පාර්ට් 5 එකේ සෙට් වෙමු එනම් කට්ටිය සබ්ස්ක්‍රයිබ් පාරක් දාන්න අලුත් කට්ටිය ඉන්නවා නම් එනම් ලයික් එක කමෙන්ට් එක දාන්න කට්ටිය මම යනවා අපි සෙට් වෙමු පාර්ට් 5 එකේ එහෙනම් ජය වේවා බයි බයි යා අපි යා බයි